हॅलो. आजच्या सेशनमध्ये आपण इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी फॉर मॅनेजमेंट डाऊट क्लिअरिंग सेशन आपण असं म्हटलेलं आहे. आणि बेसिकली हा प्युअरली पेपर थेरॉटिकल बेस असल्यामुळे तुमच्यापैकी कित्येक जणांनी ऑलरेडी असाइनमेंट सुद्धा सबमिट केलेले आहेत. त्या अनुषंगाने पूर्णपणे थेरॉटिकल विषय असल्यामुळे मी असं गृहीत धरतो की बेसिक रिडिंग किंवा बेसिक स्टडी या पेपरचा तुमचा झालेला आहे. त्यामुळे आजच्या सेशनमध्ये क्विक मध्ये आपण रिव्ह्यू घेणार आहोत. त्याचबरोबर जर कोणाचे डाऊट्स किंवा काय याबद्दल काही शंका असतील किंवा ओव्हरऑल जनरल काही शंका असतील आपल्या डिस्टन्स मोड MBA बद्दल, त्याच्याबद्दल थोडी चर्चा होऊन आपले सेशन आपण संपवायचं. नंतर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी फॉर मॅनेजमेंट 4 क्रेडिटचा हा प्रोग्राम. सिलेबस बघायचा म्हटलं तर अगदी बेसिक आणि सिंपल सिलेबस. या ठिकाणी ही फाईल दिसेल आपल्याला की सिलेबस मास्टर बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशन MBA पार्ट 1 सेमिस्टर 1 इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी फॉर मॅनेजमेंट. कोर्स आउटकम आहेत. आफ्टर completion of course this information technology for management, student will able to understand different components of information technology. Which are the different components of information technology that are playing very much important role as far as management and administration is concerned. Then student will able to apply e-commerce and e-banking applications for business, because nowadays being a background of corona pandemic, whole world is running behind the adopting technology, adopting virtual media, adopting artificial intelligence based softwares to run their business very smooth, free from any difficulties, free from any external disturbances. So e-commerce and e-banking, the rush behind these two components are increasing nowadays, and most of you have already experienced such type of experience corona pandemic since last 2 to 3 years. Then student will able to design and implementation of database system for business application. This will comprise your third unit. If you consider the whole syllabus, last course outcome is to identify importance of IT security and emerging trends in information technology. Which are the emerging trends? Recent trend we can also call it as. Regarding that, the discussion held at our last unit. So, without spending much more time, if you consider whole syllabus at a single glance, you need to give a special focus upon your unit number 3 only, because there are such terminologies which are specially related with softwares, especially related with the programming languages,
or database, which are a little bit complex as compared to unit number 1 and number 4. So you need to give a special focus upon unit number 3 regarding database system for management application. So in, in first unit, information technology, introduction to the information technology. What is meant by introduction technology, information technology? What is the concept of it? Its application in management, computer hardware, software, languages and packages, operating system architecture and operating system function, introduction to Windows, Linux. These are the different types of operating system. Basically, we are using which operating system presently? Anyone? Which operating system we are using through your PC or laptop? Mostly is Windows, Linux. Yes. Any another operating system anyone has no? Hello? Or there are only these two types of operating systems are there? No, sir. There are several flavors available in the market. Okay. Anyone at least a name of any another operating system? Yeah, those are like Ubuntu, Fedora, and CentOS. Yes. DOS is also there. Yeah, DOS is also there. Yeah. Yes. Okay. Then we are going to deal with just introductory part with such type of different operating systems. Later we will focus upon computer network, introduction to networks, networking, types of networks, what is meant by topology, intranet, extranet, internet, IT applications in different functional areas of management. If you consider our first unit, that is information technology, it is just an introductory unit for your whole subject, that is information technology for management, because this unit gives you idea regarding how much scope for information technology had been considered for your syllabus, especially being a management student. Which things of information technology are going to be useful to use in your business, to use your business applications, and to use during adapting new technologies. So, at this introductory level, at least as we have discussed earlier, that in our course outcome, that first course outcome is understand different components of information technology. Recently, I told that the whole world is running behind the technology based systems. Why? Because necessity of such type of technology has underlined since last 2 to 3 years due to corona pandemic and all. Even we are conducting our today's session is also use of information technology itself. So the human life become more and more simpler. We have already seen our in previous lectures that the system which makes our day-to-day operations or daily activities simpler generally treated it as a technology. And what is meant by information technology? Use of computers and related softwares to make your day-to-day activities either personal or operational or business related functional. Whole world is running behind the information technology. So if you consider your first unit, it is just introductory type, but you have to remember these basic terminologies for your whole life, because it will give you entry to the huge world of IT.
It is a entrance, or you can say a entry point to be familiar with the huge or tremendously widespread industry, or you can say sector of information technology. So unit 1 is very much introductory in nature and having basic information related to the computer network, what is meant by hardware, software, languages, packages, OS and all. So while dealing with unit number second, that is e-commerce and e-banking. E-commerce and e-banking, is anyone present here is totally unaware about these terminologies, or all are aware about this? Is there anyone, or those these terminologies are very much new, or they are hearing first time such type of terminology, e-commerce and e-banking, or all are familiar with this? Just a word I am asking, not in detail. Have you heard ever e-commerce, e-banking? Yes, yes, sir. Okay, tell me the example of e-commerce. Like buying an essential or any of related things through the internet, like we are using Flipkart and Amazon as a e-commerce platform. Yes, correct. E-banking. Yeah, instead of going over into the bank, we can do our banking needs through the banking portal actually. Okay. Uh, Nowadays, it has become a very much familiar to all of you that a small board, or small, we can say, a plate has been kept at even a tea stall also, having a QR code pasted on it. Have you observed? Yes, sir. Nowadays, it has been a general term that, what you can say, a plate or a slate, or you can say a small board on which QR code is printed or pasted, has been kept in front of you at almost all the types of shop, even tea shop, or even small shops also. This is the example of which thing, either e-commerce or e-banking. Yes. Not sure, sir, but it should be a e-banking. Why not sure? Why you think that it might be come under e-commerce? Why you think so? असं काय वाटतं तुम्हाला, की बाबा म्हणजे कन्फर्म नाही वाटत की बाबा ई कॉमर्स असेल की बँकिंग असेल? Uh, Because I think that platform we're using for e-commerce, the same thing that shopkeeper or they might be selling somewhere else through the e-commerce things actually. That QR code is specifically used to uh, pay the certain type of amount or the goods which you have purchased, correct? Yes. So its tilt will be more towards e-banking. So your answer, initially given answer, is correct. It Okay. gives, yes, more tilt towards e-banking instead of more tilting towards the e-commerce. No problem. Yes, it is a part and parcel of both e-commerce as well as e-banking. But once there is a issue occurs related to your debits and credits of your amount from your bank account, it will gives more tilt towards e-banking. Okay. Okay. Okay, then
its introduction, traditional banking versus e-banking, models for e-banking, core banking solutions, features subsystems of core banking solution, advantages of e-banking, delivery channels, limitations of e-banking, electronic payment systems, prepaid and postpaid payment systems, RTGS, NEFT, BHIM, eCash, National Payments Corporation of India, services of NPCI. Have you heard such type of words ever? Prepaid and postpaid payment. Where you have heard this word? Uh, I think through the banking portal as well as the credit card and the UPI apps. Okay. RTGS, NEFT. Yes, yes, sir. Okay. All these are related with the electronic payment system. Because in older days, जर माहित असेल आपल्याला तर डिमांड ड्राफ्ट वगैरे अशा गोष्टी असायच्या की ज्यामध्ये तो डीडी लिहिला जायचा एक चेक वरती, तो पुन्हा अप्रुव्हल व्हायचा, तो डीडी पाठवला जायचा, पुन्हा ते तिकडे बँकेत जमायचा, जस्ट लाईक अ क्लिअरिंग अ सिम्पल चेक तशी होती. पण आता आपण काय करतो की आरटीजीएस एनईएफटीच्या माध्यमातून banks using single click, even those are using internet banking facility, they individually can do these activities through internet. It is RTGS, NEFT and all money transfer related activities. So all this comes under e-banking. Okay, these unit 2 is basically dedicated to the e-commerce and e-banking and their general terminologies which are frequently used under these two sections, which are those e-commerce are under e-commerce and e-banking. So these are again purely theoretical one and needs your thorough reading to understand, because all these terms are well familiar with you, because each and everyone is experiencing all these what we can say technology. Each and everyone is experiencing these terminologies in day-to-day life, but you need to correlate it with our syllabus, and you have to write down it on your paper during examination. Just that task you need to do very perfectly. So there should be no any type of issue regarding this. You need to. So prior to dealing with unit 3, we will move directly towards unit number 4, that is IT security and emerging trends in IT. IT security and emerging trends. IT security. Introduction, security threats, malicious code, hackers, crackers, types of attack, active attack, passive attack, logical and physical security threats, security control measures, cryptography, firewall, proxy server, SSL. Out of which most of the terminologies, most of among you have already might be heard previously at various instances. Basically, such type of terminologies you might have heard during any type of scam. एखादा घोटाळा वगैरे जर बँकेचा किंवा काय अशा पद्धतीने तुम्ही वृत्तपत्रामध्ये जर वाचला असेल, न्यूज चॅनलवरती किंवा काय ऐकलं असेल, तर त्या ठिकाणी सायबर अटॅक, सायबर हल्ला, सायबर सिक्युरिटी वगैरे अशा ज्या काही गोष्टी आहेत, नेमकं काय आहे, त्याची बेसिक कन्सेप्ट आहे तर आय टी सिक्युरिटीच्या कन्सेप्टमध्ये. म्हणजे का, जे तुम्ही सॉफ्टवेअर वगैरे वापरता किंवा काय, त्याच्यावरती एखाद्या थर्ड पार्टीने येऊन त्याचा ताबा घेणे आणि त्यांच्या पद्धतीने ती यंत्रणा चालवली जाणे, तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा आभास किंवा तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचं तशा पद्धतीचं काय म्हणतो आपण की कल्पना न सुद्धा देता किंवा वापरण्यामध्ये कोणत्याही पद्धतीची विविधता न दाखवता अशा पद्धतीचे त्याला मग हॅकर्स वगैरे अशा पद्धतीची नावं दिलेली आहेत. हा बेसिक कन्सेप्ट आहे, लक्षात घ्या सगळ्यांनी. आय टी सिक्युरिटी मधले हे अगदी बेसिक बेसिक कन्सेप्ट आहेत, फार इंटरेस्टिंग आहे आणि आजच्या काळात या गोष्टीसाठी बिईंग अ मॅनेजमेंट स्टुडंट सगळे अवेअर असणं गरजेचं आहे. त्याकरिताचे हे बेसिक बेसिक टर्मिनॉलॉजीज आहेत की आय टी सिक्युरिटी मधले. त्यामध्ये मालिशियस कोड आहे. आता कुठलाही प्रोग्राम बघतो आता आपण,
की याच्यामध्ये काहीतरी एक सॉफ्टवेअर कोड आहे किंवा काय अशा पद्धतीने. बनकर सर आत्ताच होते हो, कुठेतरी गेले असतील बघा. त्यांच्याकडेच आहे, त्यांच्याकडेच आहे. आता जस्टच हा वरती गेलेत बनसोडे सरांच्या इकडे. येस. ओके. आय टी सिक्युरिटी आपण बघितलं ना, तर इमर्जिंग ट्रेंड्स इन आय टी because technology is changing day by day. Technology invented yesterday become familiar to all of you today and becomes outdated tomorrow. Such type of fast and high speed technology variants are we are going to experience day by day. Suppose you have purchased a mobile phone, smartphone, having Android as your operating system for that mobile. But when you observe another models, even after few weeks or few months, then your operating system that were very advanced system at the time of your purchase becomes outdated or lot many versions ahead of that your version has been already introduced in the market that generally experience in almost all the sectors, not only in case of mobiles and their softwares. In all, it is experienced almost all the sectors. So such type of technology advancement is base term for the emerging trends in information technology. That means cloud computing, cloud model, private, public, and hybrid cloud services, SaaS, PaaS, IaaS, HaaS, advantages, limitation. Again, these all things are theoretical and needs your attention while reading. Then business intelligence, introduction importance, applications of business intelligence, introduction to BI tools. All this comprises in our unit number 4. So I have left previously unit number 3 to have a general discussion. It is because unit number 1, 2, and 4 are based upon basic concepts, basic terminologies, and their meaning and their introductory part, along with basics, scopes, types, advantages, disadvantages, characteristics, and types, etc. All these unit number 1, 2, and 4 are similar to each other. But while discussing our unit number 3, database management, introduction and definition of a database. What is exactly meant by the database? Why it is needed? What are its features? Data dictionary, database schema, data models, relationship. All these terminologies might be new to all of you. Okay, might be new to all of you. So your attention needs more in case of unit number 3, that is for database management. Difference between DBMS, RDBMS, data warehousing, application, data mining, KDD process, applications of data. Remember, these are very much simple but important terminologies as per a database technology as concerned. So a question may arise in your mind that why to study such type of database technology which are having more emphasis on data models, and DBMS or DBMS, which are related to the softwares and computer related applications. Why to study? Because nowadays, if you think that data generation has become a very much simpler nowadays. We have a lot much data because internet has made our data collection system very simpler. At a single click, you got a huge amount of data that you cannot read even a single day. If you started to search such type of information on internet, you will get that much amount of information that you will not complete it by reading till your last breath also. So background for such huge information is a data, and for that data management is very important, and such type of basic terminologies are used
to discuss in your unit number 3. So pay attention towards unit number 3 more. Understood? These are our unit 1, 2, 3, 4. We have discussed generally terminologies and all. Reference books are there. Also, suggested additional readings. He has given that EPG Pathshala, you might have heard or not, I don't know, because it is a free website, or you can say educational platform for postgraduate student, having more emphasis on video lectures and all. So it is possible to you try to visit EPG Pathshala for concepts, lectures, and terminology discussions regarding this information technology for management. So, without spending much more time, let us have quick glance to a self-learning material you have provided. This is unit number 1, information technology. भर आपण याचा रिव्ह्यू घेऊया. नेमकं काय आवश्यक आहे, अशा पद्धतीच्या युनिटमधले प्रश्न सोडवताना काय आवश्यकता घेतली पाहिजे, काय प्रिकॉशन घेतली पाहिजे, हे आता आपण डिस्कस करणार आहोत. कसं आहे लक्षात घ्या, फक्त खरडेघाशी किंवा नुसता एक मार्गी असा अभ्यास करून किंवा रिडिंग करून काही गोष्टी होत नसतात. बिकॉज रिप्रेझेंटेशन ऑफ युअर स्टडी, रिप्रेझेंटेशन ऑफ युअर नॉलेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. Because unless and until you are not going to represent in a well organized manner your knowledge, your answer during examination, you will not get a proper marks. Understood? And I always used to say that, मी कायम सांगत आलेलो आहे आजपर्यंत की मार्क्सच्या मागे नाही धावायचं. नॉलेज मिळालं म्हणजे ऑटोमॅटिक तुम्हाला लिहिता येतं, आणि लिहिता आलं म्हणजे मार्क्स मिळतातच. मला काय म्हणायचं आहे, नॉलेज येतच, पण ते नॉलेज जर चांगल्या पद्धतीने रिप्रेझेंट झालं, आपण काय म्हणतो की दुधात साखर पडली किंवा सोन्याला सुगंध आला, अशा पद्धतीने ती ॲडेड ॲडव्हान्टेज, इट विल गिव्ह यू ॲडेड ॲडव्हान्टेज इफ यू हॅव अ नॉलेज अलॉंग विथ प्रॉपर प्रेझेंटिंग स्किल्स. त्यामध्ये आपण बघा, इंट्रोडक्शन वगैरे आपण म्हटल्याप्रमाणे या पहिल्या युनिटमध्ये आहे. होप की तुम्ही सगळ्यांनी हे वाचला असेल, अभ्यासला असेल. फक्त अशा पद्धतीचे जे काही डायग्राम्स आहेत मध्ये, मला हे पुन्हा तुम्हाला सिम शेअर करण्याचा एकच उद्देश आहे की कॉम्पोनंट्स ऑफ IT अशा पद्धतीचा जर प्रश्न वगैरे एक्झामिनेशन मध्ये आला, तर डायरेक्ट उत्तर लिहायला चालू करण्याआधी तुम्ही अशा पद्धतीचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन सुद्धा क्वेश्चन म्हणजे आन्सर शीट मध्ये तुमच्या करू शकता. कॉम्पोनंट्स ऑफ IT. कारण का, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग थ्रू दी असेसर्स माइंड, एखाद्या तपासणाऱ्याच्या मानसिकतेचा विचार करून जर तुम्ही पेपर लिहायला चालू केलं, तर तपासणाऱ्याची मानसिकता हेच असते की भर 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 पेपर तपासत जाणे. त्यामध्ये मला सांगा, जर प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन ऑफ युअर आन्सर नसेल, तर तो शब्दांनी ओळण वाचत बसणार आहे का? नाही, असं कधीच होत नाही. आणि ह्या गोष्टी कधीही सांगितल्या जात नाहीत तुम्हाला. तुम्ही आपलं काय करता की प्रश्न आला की पहिल्यापासून आन्सर धडाधड 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 एक निबंध लिहिल्यासारखं चालू करता. त्यामध्ये तपासणाऱ्याला नेमकं कळत नाही. बाबा, फॉर एक्झाम्पल क्वेश्चन विचारलेला आहे की विच आर द कॉम्पोनंट्स ऑफ IT, डिस्कस इन डिटेल किंवा राईट आन्सर इन डिटेल, अशा पद्धतीचं जर क्वेश्चन असेल, तुम्ही काय चालू केलं, क्वेश्चन नंबर 1 त्यातला A किंवा B असेल तो डायरेक्ट आन्सर. People, software, hardware, professional communication, that is network, are the components of IT, out of which people consist of this software is this its advantages are this hardware means its component are. असं जर कंटिन्यू जर तुम्ही एखादा निबंध लिहिल्यासारखी जर गोष्टी लिहिल्या, तर लक्षात घ्या तुमचं आन्सर दिसताना सुद्धा अट्रॅक्टिव्ह दिसणार नाहीच, प्लस तपासणाऱ्याला सुद्धा त्यातनं कळणार नाही की बाबा नेमके कुठले कॉम्पोनंट तुम्ही डिस्कस केलेले आहेत आणि नेमके कुठले कुठले कॉम्पोनंट तुम्ही तिथे लिहिलेले आहेत. त्याकरता अशा पद्धतीचं जर एक ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन जर करता आलं, तर इट विल गिव्ह यू आयडिया ॲट अ सिंगल ग्लान्स टू द असेसर ऑल्सो
that yes, he or she has know all the components, and definitely इथं जर तुम्ही component मांडले असाल तर त्याचं डिस्कशन सुद्धा खाली दिलंच असणार, त्यामुळे तो जास्त कदाचित खाली वाचेल किंवा नाही अशा पद्धतीनं त्याची सुद्धा देता येत नाही. समजा एखाद्या चुकून एखाद्या याच्यामधलं तुमचं काहीतरी अभ्यास कमी असेल, तुम्हाला आता एक्सप्लेन करताना कम्युनिकेशन नेटवर्क काही माहिती नसेल त्याच्याबद्दल तुम्ही जर थोडंफार कमी लिहिलं तर अशा पद्धतीचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन सुरुवातीला असल्यामुळे कदाचित तपासणाऱ्याच्या मानसिकतेचा विचार करता तो त्याच्याकडे दुर्लक्ष सुद्धा करून जाऊ शकतो आणि परिणामी तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळू शकतात. हा एक मुद्दा मला सांगायचा होता की ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन म्हणजे रिप्रेझेंटेशन ऑफ युअर आन्सर इन एक्झामिनेशन इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. आता इथं दाखवलंय बघा की कॉम्पोनंट्स ऑफ डिजिटल कॉम्प्युटर, एक डायग्राम दाखवलेलं ब्लॉक डायग्राम, इनपुट काय आहेत, प्रोसेसिंग युनिट काय आहेत आणि आउटपुट काय आहे. याच्याऐवजी जर तुम्ही इथं जे फक्त दिलेले आहेत अशा पद्धतीचे की इनपुट युनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग, आउटपुट, हे इतकंच म्हणलं तर तुमचा आन्सर पण शॉर्ट झाला. नेमकं ते म्हणलं तर नेमकं तुम्हाला काय म्हणायचं आहे याच्याबद्दल सुद्धा तपासणारा कळणार नाही. त्याबरोबर या यादी बरोबर जर तुम्ही ही डायग्राम सुद्धा जर ब्लॉक डायग्राम काढली, यस, तपासणारा म्हणेल की यस, ही ऑर शी हॅज गॉट a proper understanding or has a proper knowledge about this concept. So अशा टाईपचं तुम्ही जर रिप्रेझेंटेशन ठेवलं तर इट विल गिव्ह यू ॲडेड ॲडव्हान्टेज. आउटपुट युनिट शक्य असेल, ड्रॉइंग चांगला असेल तर प्रयत्न करावा, केलेला कधीही चांगला, जर नसेल तर न केलेलाही चांगला. कारण उगीच काहीतरी काढायला जायचं वेगळंच, मॉनिटर काढायला जायचं आणि व्हायचं एखादं मोठं काहीतरी बग काढल्यासारखा दिसायचा, त्याचा पण काय उपयोग नाही. जिथं जिथं तुम्हाला शक्य आहे, सोपं आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही तुमच्या स्वतःचे इमेज डेव्हलप करून तिथं मेन्शन करू शकता. आणि जिथं शक्य नसेल तिथं तुम्ही फ्लो चार्ट किंवा मगाशी आपण जो डायग्राम दाखवतो तशा पद्धतीने फक्त वर्डिंग मध्ये सुद्धा त्याचं रिप्रेझेंटेशन करू शकता. पण हे सांगण्याचा उद्देश काय आहे, तुम्ही जर बघितलं ह्या सिलेबसमध्ये तर सगळी थिअरीज आहे. थिअरी पेपर सांगितलं जातं की मार्क्स फार कमी पडतात, पण हा विचार केला जात नाही की मार्क्स कमी का पडत असतील, त्याचं रूट कॉज अनालिसिस कोणी करायचा प्रयत्न केला असेल असं मला नाही वाटत आजपर्यंत. तुमच्या ग्रॅज्युएशनला अगदी 10वी-12वी पासून विचार करायचं म्हणलं तर लिहितो आम्ही भरपूर पण मार्क मिळत नाहीत. पण लिहितो ते कसं लिहिता, वाचण्यायोग्य लिहिता, एखाद्याला तपासणाऱ्याला चित्त त्याचं खिळवून ठेवण्यासारखं लिहिता की काय कशा पद्धतीने डल लिहिता, काय लिहिता. भरपूर लिहिलं म्हणजे काय फक्त पाट्या टाकल्यासारखं काहीच नाही कळणार. रिप्रेझेंटेशनच प्रॉपर नसल्यामुळे तुम्ही लिहा अगदी प्रॉपर, माफक जरी लिहिलं पण त्याचं प्रेझेंटेशन प्रॉपर असलं तर त्याला मार्कही मिळून जातात. त्यासाठीच आत्ताचा आता म्हणजे तुम्हाला दाखवायचा उद्देश हा की अशा पद्धतीने तुम्ही आधीमध्ये जर काय येत असेल गोष्टी त्या इमेजेस वगैरे म्हणा किंवा आता उदाहरणार्थ समजा बारकोड काहीतरी विचारलं असेल बारकोड बद्दल, ठीक आहे, बारकोड म्हणजे काय किंवा माहित नाही, तुम्ही 4-5 ओळी काहीतरी लिहिल्या किंवा काय, ठीक आहे, इमेज ही जमत नाही आपल्याला. बारकोड बारकोड म्हणजे काय, ज्या या उभ्या लाईन्स दिसतात या डायग्राम मध्ये तुमच्या इथे, थोडं मी झूम करतो, हे दिसतात अशा पद्धतीचे बारकोड, जे उभ्या रेषा कुठल्याही प्रोडक्ट घ्या आजकाल तुम्ही त्याच्यावरती बारकोड दिसतो, अशा उभ्या 0101 वाल्या अशा लाईन्स आणि त्याच्या खाली डिजिट असतात, अशा सिंगल डिजिट किंवा काय बारकोड. त्याचं तुम्ही रिप्रेझेंटेशन करू शकता. एक्झाम मध्ये एखादा छोटासा चौकोन काढायचा आणि त्यामध्ये अशा रेषा जर तुम्ही काढायच्या म्हणल्या तर तशा सुद्धा करू शकता. म्हणजे काय होतं की बाबा नेमकं बारकोड म्हणजे काय, आयडिया एका क्षणात क्लिअर होऊन जाते, तपासणाऱ्याचे सुद्धा आणि तुम्हाला सुद्धा काय म्हणायचं आहे वगैरे अशा पद्धतीने. प्रिंटर्स आहेत, हे सांगण्याचा उद्देश एकच की पूर्ण थेरॉटिकल पेपर असल्यामुळे फक्त थिअरीवरती लक्ष देण्याबरोबर प्रेझेंटेशनकडेही लक्ष द्यावं. ठीक आहे, अशा पद्धतीने हा तुमचं सगळं पहिलं युनिट आहे. यामध्ये बघा अशा ब्लॉक डायग्राम्स वगैरे आहेत, या 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 गोष्टी. ठीक आहे, आता इथं नेटवर्कचं बघा, लोकल एरिया नेटवर्क, ट्री नेटवर्क, इंट्रानेट, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग, स्टार, बस, या सगळ्या टोपोलॉजी. या ठिकाणी जर तुम्ही फक्त थिअरॉटिकलच उत्तर लिहित बसला किंवा काय तर त्या ठिकाणी काय कळणार आहे सांगा तपासणाऱ्याला. कारण स्टार टोपोलॉजी खाली पण थिरीज दिसते, रिंग टोपोलॉजी खाली पण थिरीज आहे आणि बस टोपोलॉजी खाली पण थिरीज आहे, नेटवर्क खाली सुद्धा थिरीज आहे, हायब्रिड खाली सुद्धा थिरीज आहे. फरक काय,
तर तो फरक तुम्ही अशा डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशनने करू शकता. लक्षात आलं का? अशा पद्धतीने. जस्ट अ सेकंड. अशा पद्धतीचं ग्राफिकल रिप्रेझेंट असल्यास इट विल गिव्ह अ मोर ॲडव्हान्टेज. असं जर असेल, अशा पद्धतीचं पेपर प्रेझेंटेशन तुमचं असेल, रिप्रेझेंटेशन ऑफ युअर आन्सर्स इन युअर आन्सर बुक, मग मला सांगा का नाहीत आपल्याला जास्त चांगले मार्क पडू शकणार? पण एक लक्षात घ्या, अशा पद्धतीच्या पेपरमध्ये जास्त मार्क्स ग्रॅब करून ठेवायला शिका. कारण का, प्रत्येकाला स्टॅटिस्टिक जमतं असं नाही, प्रत्येकालाच अकाउंटन्सी जमतं असं नाही. राहिलेला बॅकलॉग ह्या अशा विषयातून भरून काढायचा असतो. आणि सोपे विषय आहेत आणि डे टू डे लाईफला रिलेटेड आहेत आणि जरी माहीत नसेल तरी थोडंफार वाचल्यानंतर इझिली अंडरस्टँडिंग होतील अशा पद्धतीचा हा विषय आहे. त्यामुळे याच्यावरती जास्त फोकस द्या ॲज स्कोरिंग सब्जेक्ट म्हणून. काय अट आहे माझी की पूर्ण थिअरी ऐवजी प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन पाहिजे. अनलेस अँड अंटिल यू आर नॉट गोइंग टू युअर आन्सर प्रॉपरली, यू विल नॉट गेट मोर नंबर ऑफ मार्क्स. हे अशा पद्धतीचे जे रिप्रेझेंटेशन होते तेच सांगायचं होतं मला. दुसऱ्यामध्ये काय, पुन्हा तोच प्रकार की एखाद्या ह्याला शक्य असेल किंवा काय काय म्हणतो आपण की एखादं रिप्रेझेंटेशन करा, ब्लॉक डायग्राम करा वगैरे अशा पद्धतीच्या गोष्टी. तर हाताळायला प्रश्न युनिट नंबर 3, डेटाबेस टेक्नॉलॉजी. या युनिटमध्ये काय आहे? A database is an organized collection of data. जसं आपण म्हणलं किंवा काही थोडी संकल्पना सॉफ्टवेअरच्या रिलेटेड जास्त आहे. तुमच्यापैकी कित्येक जणांना ह्या गोष्टी नवीन असतील म्हणून मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की 4 युनिट मधलं तिसरं युनिट थोडं लक्ष घालावं लागेल. त्यापैकीच हे तिसरं युनिट आहे. पण तरीही सोपं आहे, प्युअरली थेरॉटिकल आहे. एकदा का वाचून काढलं की होऊन जाईल. ऍक्सेस वगैरे कसा घ्यायचा, डेटा म्हणजे काय, डिक्शनरी म्हणजे काय, डेटा स्टोरेजच्या पद्धती कशा, स्केमा म्हणजे काय, हे अशा पद्धतीचं रिप्रेझेंटेशन आहे बघा. याच्यावरती सुद्धा पुन्हा लक्ष द्या. एक्झाम्पल ऑफ डेटाबेस स्केमा. क्वेश्चन पेपरमध्ये समजा डेटाबेस स्केमा अशाबद्दल काही आलं की तुमची ही डायग्राम किंवा यातलं एक्झाम्पल बदलू शकता तुम्ही किंवा आहे असं ठेवू शकता. हे एक्झाम्पल दिसलंच पाहिजे किंवा अशा पद्धतीचं रिप्रेझेंटेशन दिसलंच पाहिजे. त्याशिवाय तुम्ही जास्त उत्तरे लिहू शकणार नाही, जास्त तुमचा आन्सर एक्सटेंडही करू शकणार नाही आणि पुढच्याला कन्व्हिन्स सुद्धा करू शकणार नाही. त्यामुळे अशा पद्धतीच्या गोष्टी पाहिजेतच पाहिजे. बाकी काय मॉडेल्स आहेत वेगवेगळ्या, बघून घ्या. छोटे एक एक्झाम्पल घेऊन ते सॉल्व्ह करून दाखवलेलं आहे. नेमकं कशा पद्धतीचं डेटा डिस्ट्रीब्युशन होत जातं किंवा काय अशा पद्धती. पुन्हा नेटवर्क मॉडेल वगैरे आहेत, त्याचे ऍडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेजेस, बेसिक टर्मिनॉलॉजीज. फार अजिबात अवघड नाही. You need more attention for unit number 3 in IT for management paper as compared to others.
ओके, दिस इज फॉर युनिट नंबर 3. आता इथं दाखवलेलं बघा, डेटा वेअरहाऊस आर्किटेक्चर. जनरली डेटा वेअरहाऊस आर्किटेक्चर कसं रिप्रेझेंट केलं जातं थ्रू ब्लॉक डायग्राम्स किंवा काय, ही एक बेसिक आयडिया रिप्रेझेंट करते. त्यामुळे मी पुन्हा पुन्हा एकच गोष्ट सांगतो, तुम्ही सुद्धा म्हणाल की पुन्हा पुन्हा तेच सांगितलं जातं किंवा काय, पण नाही, त्याचं सिरियसनेस लक्षात घ्या, त्याचं इम्पॉर्टन्स लक्षात घ्या, की अशा पद्धतीचं प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन होणं अत्यंत आवश्यक आहे. ओके, बाकी मग काय, काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. चौथा टॉपिक आपण बघितल्या पद्धतीनं आहे. ठीक आहे, मला सांगा आता यापेक्षा हा अभ्यास करताना बाकी काही अडचण कोणाला आली का या पेपर्स मध्ये? तर बऱ्यापैकी लोकांनी असाइनमेंट जमा केल्या असतील. इचलकरंजी स्टडी सेंटरच्या लोकांना सांगितलेलं आहे की हॉल तिकीट किंवा सीट नंबर जनरेट झाल्याशिवाय करू नका. त्यांच्यापेक्षा अपार्ट फ्रॉम इचलकरंजी स्टडी सेंटर बाकीच्यांनी जमा केले असतील किंवा लिहायच्या प्रोसेसमध्ये असतील. त्यांच्यासाठी एक गोष्ट सांगायला आवडेल आजच्या या सेशनच्या माध्यमातून की 28 फेब्रुवारी इचलकरंजी स्टडी सेंटर सोडून, कारण त्यांचे कोऑर्डिनेटर केसरकर सर यांनी तिथं सांगितलेलं आहे की एक्झाम सीट नंबर झाल्याशिवाय जमा करायचं नाही. पण अपार्ट फ्रॉम इचलकरंजी, मग ते शिवाजी युनिव्हर्सिटीचे विद्यार्थी असतील, विवेकानंद कॉलेज असेल, मुरगुड असेल, पलूस असेल किंवा कराड असेल, आता इथं जे उपस्थित त्यापैकी असतील, मी सेशन झाल्यानंतर मी ग्रुपवर सुद्धा हे टाकणारच आहे इन्फॉर्मेशन आपल्या कम्युनिटीवरती. पण या माध्यमातून एक सांगू इच्छितो की असाइनमेंट सबमिशनची शेवटची तारीख ही 28 फेब्रुवारी असेल. राहता राहिला प्रश्न एक्झामिनेशनच्या बद्दल भरपूर जणांकडून विचारणा होते. कसं आहे, विद्यापीठ आज अशा लेवलला काम करायला लागलेलं आहे की जेणेकरून एक्झाम 1 मार्च पासून चालू होईल. पण तसं जरी असलं तरी अद्यापही त्याबद्दलचे कोणतेही अपडेट्स नाहीत. त्याचा ड्राफ्ट शेड्यूल नाही किंवा फायनल शेड्यूल सुद्धा आलेलं नाही किंवा इव्हन हॉल तिकीट सुद्धा जनरेट झालेले नाहीत, सीट नंबर सुद्धा जनरेट झालेले नाहीत. त्यामुळे हा आमच्या सुद्धा समोर प्रश्न आहे की इतक्या कमी दिवसात ह्या गोष्टी कशा होणार. तरी सुद्धा मी सगळ्यांना सांगतो की 1 तारीखच एक्झामची डेट आहे असं गृहीत धरा. फॉर विच पर्पज? फॉर युअर स्टडी पर्पज. ओके, अंडरस्टूड? फॉर युअर स्टडी पर्पज consider the first day of March 2023 will be the date of commencing your examination of MBA Part 1 Semester 1 Distance मध्ये. ऍक्च्युली मागं पुढे काहीतरी होऊ शकतं किंवा काय, पण स्टडीचं तुमचं प्रिपरेशन या 28 किंवा 1 तारखेपर्यंत बऱ्यापैकी टू द मार्क म्हणून किंवा एक पेपर लिहिण्यापुरतं तरी तितकं प्रिपरेशन असणं आवश्यक आहे. कारण का, being a distance learner, it is difficult to adapt yourself as per the sudden changes in schedule of examination declared by university. So, to adjust this type of scheduling and your traveling and your जे काही कोण वर्किंग प्रोफेशनल असते त्यांचे लिव्ह मॅनेजमेंट, ट्रॅव्हल्स अँड ऑल, अशासाठी किमान सगळ्यात पहिला कॉम्पोनंट लक्षात घ्या, तुमचा स्टडी तरी परफेक्ट किंवा मार्क. बाबा यस, आय कॅन कॉन्फिडेंटली राईट आन्सर्स इन एक्झामिनेशन अँड गेट क्लिअर दॅट पर्टिक्युलर सब्जेक्ट. या लेवलपर्यंत तरी तुमचा अभ्यास 28 तारखेपर्यंत असला पाहिजे, जेणेकरून शेड्यूल कधीही डिक्लेअर झालं विदाउट एनी हेजिटेशन किंवा एक प्रकारचा मनातला गोंधळ न निर्माण करू देता तुम्ही कॉन्फिडेंटली त्या एक्झामिनेशनला सामोरे जाऊ शकाल. त्यामुळे माझ्याकडून असाइनमेंटला ही डेडलाईन 28 तारीख आहे आणि तुमच्या स्टडी कम्प्लिशनला ही डेडलाईन 28 तारीखच असेल. जसं एक्झामिनेशनचं शेड्यूल डिक्लेअर होईल, कधीही डिक्लेअर होते, नेक्स्ट सेकंदाला ते आपल्या कम्युनिटीवरती असेल. अंडरस्टूड? त्यामुळे प्रिपरेशनला आतापासूनच तयारी लागा. मी अगदी सुरुवातीपासून सांगत होतो, जे प्रत्यक्ष संपर्कात आले या कॉन्टॅक्ट सेशनच्या माध्यमातून असेल, ग्रुपच्या माध्यमातून असेल,
की सुरुवातीपासून थोडा 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 अभ्यास सुरू ठेवला पाहिजे, कारण कोणत्याही गोष्टीमध्ये असाइनमेंट असेल, एक्झामिनेशन असेल, की डिक्लेअर होऊ शकते एक्झामिनेशन. आणि आता असाइनमेंट सुद्धा डेडलाईन मी आज डिक्लेअर करतो या माध्यमातून की 28 फेब्रुवारी ही असाइनमेंट सबमिशनची लास्ट डेट असेल. त्यानंतर असाइनमेंट शक्यतो नाही जमा करून घेणार, कारण का आपली खरी डेडलाईन होती 15 तारीख. 15 नंतर आज 24 तारीख आली, साधारणतः 9 दिवस ऑलरेडी डेडलाईन एक्सीड होऊन गेलेले तरी आपण घेत होतो. पण ठीक आहे, most of you people are working professional, don't have enough time to write the assignment and all, no problem. But remember, if you appear for exam without submitting the assignment, you will get pass in theory examination, no problem. But you will get a absent remark in your assignment section, and being having separate passing criteria, separate passing head, you have to reappear for this examination in next semester for assignment also. तो असाइनमेंट क्लिअर झाल्याशिवाय तुम्ही या विषयामध्ये या सेमिस्टर मध्ये क्लिअर होत नाही. त्यामुळे असाइनमेंट ही महत्वाची आहे, तर तुमची एक्झामिनेशन ही महत्वाची. त्यामुळे 28 तारीख शेवट असेल. त्यामुळे आता इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी या पेपर बद्दल जर काय कोणाला शंका असेल तर थोडक्यात विचारा, म्हणजे नेमका अभ्यासाची पद्धत किंवा आणि काय हे थोडक्यात बऱ्यापैकी मी सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे. युनिट नंबर 1, 2 आणि 4 are very much easier to understand, to read and to write the answers. You need to pay a little bit more attention for unit number 3, that is database management, which might have a different concept and terminologies than all other 3 units, that is unit number 1, 2 and 4. सो आणि काही डाऊट्स असतील तर विचारा, IT बद्दलचे किंवा जनरल काहीही. 5 मिनिटं आपण बोलूया मग. यस, काय डाऊट्स असतील तर सांगा. सर, IT च्या साऱ्या टर्मिनॉलॉजी आणि कंपोनंट जे आहेत ते सगळे बेसिक मध्येच असतील का काही डीप मध्ये असतील, एक्सेप्ट डेटाबेस? सगळ्याच बेसिक असणार आहेत. डेटाबेस मध्ये सुद्धा ज्या गोष्टी आता त्या युनिट 3 मध्ये दिलेल्या आहेत त्या सुद्धा बेसिकच आहेत. ओके. इफ यू हॅव अ कॉम्प्युटर बॅकग्राऊंड, काय आपलं क्वालिफिकेशन? BCS झालेलं आहे सर. हा, तर ते BCS मध्ये डेटाबेसच्या मॅनेजमेंट मध्ये ज्या काही टर्मिनॉलॉजी अगदी इन डेप्थ तुम्ही डेटा, मेटा डेटा, त्याचं मायनिंग अगदी इन डेप्थ गेला होता, त्याची फक्त इंट्रोडक्टरी पार्ट असणार आहे. लक्षात ओके. घ्या. अगदी वेगळं किंवा काय अशा पद्धतीचं नसणार आहे. ज्या काही गोष्टी आयटीच्या संदर्भात फार युजफुल फॉर मॅनेजमेंट असतील त्या सगळ्या इंट्रोडक्टरी लेवललाच आहेत. आणि जर तुम्ही सिलेबस बघितले, त्यासाठीच मी मगाशी फाईल शेअर केली होती सिलेबसची, की सगळ्या इंट्रोडक्टरीज आहेत. इन डेप्थ वगैरे असं काही असणार नाही, कारण तो तुमच्या सिलेबसचा भाग सुद्धा नाही अगदी इन डेप्थ म्हणा किंवा काय. तर तरी सुद्धा मी सांगेन की युनिट नंबर 3 यू हॅव टू पे अ लिटल बिट मोर अटेन्शन, कारण त्याची टर्मिनॉलॉजीज आर नॉट युज्ड बाय एनी वन इन डे टू डे लाईफ. ओके सर. ओके. यस, आणि काय कोणाची शंका किंवा काय? तुमच्यापैकी सगळ्यांनी सेल्फ लर्निंग मटेरियल नेलेलं आहे ना 8च्या 8? सर. ओके. त्यामुळे आत्ताच्या सेशनचे काय म्हणू आपण, की हायलाइट्स म्हणा किंवा काय, IT फॉर मॅनेजमेंट प्युअर theoretical पेपर. You need to introduce block diagram, flow charts, graphical representation, sometimes also hand drawings are also highly expected from your side during writing the answers in your question during examinations. अशा पद्धतीचे रिप्रेझेंटेशन वरती बोललो. 1, 2 and 4 are relatively easy and theoretical chapters as compared to unit number
3, you have to a little bit more attention, not a huge attention or not necessary. If you having a great concentration while reading unit number 3, at a single reading you will get idea about what exactly meant by the database, why it is needed, what are the basic terminologies under the unit number 3. So if you consider whole 4 units as a single paper, that is IT for management, then you have to a little bit alert for unit number 3, not more than that. And the last date of submission of your assignment is 28th of February 2023. This will be not applicable for इचलकरंजी स्टडी सेंटर स्टुडंट्स, कारण त्यांच्या कोऑर्डिनेटरने सांगितलेलं आहे की हॉल तिकडे आल्याशिवाय जमा करायचं नाही. त्यामुळे बाकीच्यांसाठी जर म्हणायचं म्हणलं तर लवकरात लवकर असाइनमेंट जमा करा. PRN नंबर, सब्जेक्ट कोड वगैरे आपण ऑलरेडी प्रोव्हाइड केलेले आहेत. त्याचा वापर करून प्रॉपरली 8 सेट एकत्र एका फाईलमध्ये दिले चालतात. चालेल. मग आता या पद्धती यापेक्षा काही वेगळ्या शंका असतील तर बोला, नाहीतर आपण आपलं सेशन कन्क्लूड करूया. साधारणतः सोमवारी आपलं पुन्हा सकाळच्या 11च्या दरम्यान बिझनेस कम्युनिकेशनचं एक सेशन कदाचित होईल. गरज लागली तर सरांशी चर्चा करून एखादं सेशन वाढवायचा प्रयत्न करेन. पण एक लक्षात घ्या, पेपर पॅटर्न जर बघायचं म्हटलं तर क्वेश्चन 1 to 5 will be there, out of which question number 1 will be totally dedicated to the case study. Then how to solve such type of case study, what is meant by case study, how to face such type of questions and all. We will definitely give special lectures. If you have observed our schedule, context session, revised schedule, in that we have kept a space for that case study based context session or counseling session, we can say, how to write and how to face question related to the case studies. We will see later on that part. Then remaining question number 2, 3, 4 and 5, out of which case study number question number 1 is compulsory, question number 5 short notes also compulsory. Question number 2, 3, 4, out of these 3 questions you have to write 2 questions having 20 marks each. So how much the summation? Question number 1 case study 20 mark compulsory. Question number 5 short notes. You have to write 4 short notes out of 5 or 6, having 5 marks for each short note for 20 marks. 20 plus 20, 40. And remaining 3 questions 2, 3, 4 are for 20, 20, 20. That means 60 mark. Out of that 60 mark, you have to attempt any 2 questions for 20, 20. That means 40 marks. Previous 40 marks and this 40 marks. Total comprising 80 marks. This will be your theory paper or exam pattern from this year. Most of the candidates ask for previous year questions and all, because remember one thing, this is your first batch for new syllabus and having new question paper pattern. If I used to give a previous year question papers, I try to discuss previous year question paper pattern, it will create a confusion among you that which is the exact paper pattern or question paper format. So to avoid such type of ambiguity from initial stage, in one of our previous session, I have showed the sample question paper, because to be familiar with just a type of nature of a question paper, not for format, not for important question and all. So try to focus upon question paper pattern which I discussed in this session. Also in previous few sessions also I have already discussed. And another question continuously or frequently asked from candidate, that type of calculator to be used. Any non-programmable calculator is allowed. Most of the time you see the commerce background candidate having a simple calculator of a Casio or allied companies calculator. No doubt it is allowed.
or some of having engineering background, they used their scientific calculator, having sine, cos, tan also on that calculators, dedicated buttons like that. It is also allowed. Non-programmable calculator is only allowed. Programmable and other digital calculators are not. So don't worry about that. Calculators and calculator is allowed. Okay. I hope I have given cleared most of the doubts that frequently asked through contacts, through emails, through WhatsApp. So what we learned today, we have concluded our all the first topic, general discussion. An important thing that you need to pay more attention on unit number 3 and use graphics, flowcharts, block diagrams, and systematic representation during examination. ओके. यापेक्षा वेगळ्या काही शंका असतील तर 1-2 मिनिटात विचारा. थांबूया या ठिकाणी. गुड आफ्टरनून सर. बोला. सर केस स्टडीचे जर एक PDF वगैरे आधी भेटले असते तर स्टडीसाठी काही एक्झाम्पल वगैरे असतील केस स्टडीचे वगैरे. एक लक्षात घ्या, केस स्टडी हा पॅटर्न असा आहे की ज्याच्याबद्दल कोणीच प्रेडिक्ट करू शकत नाही. आता उदाहरण सांगायचं म्हणतं एखादं लॉंग आन्सर क्वेश्चन, शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन तुमच्या प्रत्येक सिमच्या युनिटच्या खाली दिलेले आहेत, त्यामधले कदाचित येऊ शकतात किंवा त्याच्या बाहेरचं काय असू शकणार नाही, असं जर 2 मिनिटं आपण गृहीत धरलं तर केस स्टडीचा प्रकार कसा आहे की केस स्टडी बद्दल काही प्रिडिक्शन देता येत नाही. पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा, केस स्टडी सॉल्व्ह करण्यासाठी तुम्हाला पूर्ण पेपरला शिकलेल्या कन्सेप्टचं युटिलायझेशन तिथं करावं लागतं. त्यामुळे केस स्टडी म्हणजे काय असतो, एखादा थेरॉटिकल पॅराग्राफ दिला जातो, बेसिक काय आहे आपण नंतर लेक्चरला घेणारच आहोत, तरी पण आता विषय काढलाच आहे म्हणून बेसिक सांगतो की एखादी हायपोथेटिकल सिच्युएशन, फॉर एक्झाम्पल, काय नाव आपलं म्हणला? निशा लोकरे. निशा लोकरे. Nisha Lokre is working in ABC company on assistant manager position. She has to given added responsibilities during rush time of a festive seasons to sell their goods in a new markets. While selling their goods during festive seasons in new markets, she has faced lot many problems from regional markets. She has faced huge competition from their existing organization. She has faced a huge problem for their distribution channel. During this case, she has communicated with her higher authorities, that is general manager or managing director, regarding this. She asked for additional help or support from them. During that case, management suggested her to manage at your own level to sell your goods in a new market without any added help from their higher authorities or organization. She has to manage at her individual level. So, in this situation, if you are a locre, then what you think about this situation, or how you behave, or how you tackle with such critical situation. अशा पद्धतीच्या केस स्टडीचा एक साधा सिंपल प्रकार, अगदी एक्सटेंड कोर्स सारखे, म्हणजे तुमचं नाव विचारून मी आता इथले तर तुम्हाला एक केस स्टडी तयार करून सांगितली. काय आहे ते केस स्टडीमध्ये, की ते एक असिस्टंट मॅनेजर एका कंपनीमध्ये आहे, मार्केटिंगचा जॉब आहे, त्यांना नवीन फेस्टिव्ह सीझन चालू आहे, त्यांचे उत्पादनं आहेत ते नव्या मार्केटमध्ये विकायचे आहेत, आणि नव्या मार्केटमध्ये विकण्यासाठी तिची नियुक्ती केलेली आहे. पण तिला प्रॉब्लेम काय यायला लागला, तिथल्या डिस्ट्रीब्युशन चॅनल्सचे प्रॉब्लेम यायला लागला, तिथल्या लोकांकडून सपोर्ट मिळाला, आणि त्यासाठी तिला मदतीला ऍडिशनल असिस्टन्स पाहिजे होता कंपनीकडून. पण तिच्या हायर अथॉरिटीने सांगितले की आम्ही कोणताही असिस्टन्स देणार नाही, पण विदाउट असिस्टंट तुम्हाला तुमचे दिलेले काय म्हणतो आपण टास्क किंवा फॉर एक्झाम्पल टार्गेट पूर्ण करावंच लागेल ऍट एनी कॉस्ट. अशा केसमध्ये जर तुम्ही निशा लोकरे असाल तर तुम्ही काय कराल? त्यासाठी पहिला अशा पद्धतीचा एक थेरॉटिकल प्रश्न असू शकतो, किंवा अशा केस स्टडीवरती सब क्वेश्चन्स असू शकतात. पहिला प्रश्न असेल की जर तुम्ही निशा लोकरे असाल तर पहिली स्टेप काय कराल. दुसरे केस असेल की
मॅनेजमेंटचा निर्णय योग्य आहे की अयोग्य आहे जस्टिफाय करा. तिसरी केस करा की पॉसिबल कोणकोणते प्रॉब्लेम निशा रोखलेला आले असतील ते डिस्कस करा. आता मला सांगा, यामध्ये आपण काही आयडिया देऊ शकतो का की कोणती केस येईल किंवा कोणतं कशा पद्धतीने येईल? काहीही देऊ शकत नाही. मग यासाठी नॉलेज लेवल तुमचे काय असणार आहे की त्या स्पेसिफिक पेपरमध्ये अभ्यासलेला कन्सेप्ट तिथं वापरायच्या आणि त्या अनुषंगाने त्याचं काय करायचं, उत्तर द्यायचं. आता फॉर एक्झाम्पल, आता ही केस जर आपल्याला आयटी साठीच पडलेली आहे असं जर गृहीत धरलं तर ह्याचं उत्तर तुम्ही कसं द्याल की सगळ्यात पहिला निशा लोकरे जर आम्ही आहे असं केस आपण गृहीत धरली तर त्या केसमध्ये आम्ही काय करणार की इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा पेपर आहे लक्षात ठेवा. त्याच्या कन्सेप्टनं उत्तर काय द्यायचं की पहिला त्या मार्केटचा मी सर्वे करेन थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स or through the study other organization who are already working in that new market. मग अशा पद्धतीने काय होईल, तुमचा तो डेटाबेस तयार होईल, डेटा कलेक्ट होईल. त्यातून तुम्हाला नेमकं लक्षात येईल की या एरियामध्ये कुठल्या प्रोडक्ट गुडला किती डिमांड आहे, किती रश आहे, किती सेल होऊ शकतो, आणि आपल्याला त्या ह्याच्यामध्ये किती स्कोप आहे हे यातून ते ठरवू शकते. कशामध्ये? युझिंग IT टूल्स. त्या टूल्सचा वापर करून पहिल्यांदा त्या सिनेरिओ अंडरस्टँड करून घेणार, सिनेरिओ समजून घेणार नवीन मार्केटबद्दलचा. त्याच्यानंतर मी काय करणार की त्याच्याबद्दल एक अनालिसिस करणार, त्याचा एक रिपोर्ट करणार. तो रिपोर्ट मी हायर अथॉरिटीला पाठवणार की बाबा अशा पद्धतीचा यामध्ये मी अनालिसिस केलेलं आहे, मला ऍडिशनल असे रिसोर्सेस पाहिजे आहेत. काय रिसोर्सेस पाहिजे आहे तर त्याचं प्रूफ म्हणून तुम्ही ऑलरेडी अनालिसिस जे केलेलं आहे ते तिथं आम्ही लावू शकतो, जोडू शकतो किंवा काय. आणि त्याचबरोबर एक कम्पॅरेटिव्ह रिपोर्ट तुम्ही जर हायर अथॉरिटीला सबमिट केला तर कदाचित त्या डेटाबेसच्या आधारे तुमच्या हायर अथॉरिटीचं माइंड चेंज सुद्धा होऊ शकतं. दे विल बी अवेअर अबाउट सिव्हिअरिटी ऑफ युअर नीड. दे माइट ऑल्सो प्रोव्हाइड यू असिस्टन्स. अशा पद्धतीने तुम्ही टॅकल करू शकता. दुसरा प्रश्न समजा असेल की मॅनेजमेंटच्या बाजूने जर तुम्ही असाल तर या ठिकाणी तुम्ही कसे वागला असतात किंवा काय टॅकल केली असती सिच्युएशन. तर अशा ठिकाणी काय आहे, मॅनेजमेंटच्या दृष्टीने विचार करायचा म्हणून तर मॅनेजमेंट काय करणार की फेस्टिव्ह सीझन आहे. फेस्टिव्ह सीझन म्हणजे काय असणार, ह्यूज रश, मार्केट कॅप्चर करण्याची गडबड, जास्तीत जास्त प्रोडक्ट कसे विकले जातील यासाठी त्यांचा टार्गेट अचिव्हमेंट वरती मॅनेजमेंटचा जास्त भर असणार. मग अशा केसमध्ये काय होणार की जर त्या निशा लोकरेसारख्या असिस्टंट मॅनेजरना जर आम्ही ॲडिशनल मॅन पॉवर सप्लाय करत राहिलो तर निशा लोकरेंच्या संदर्भात जे एरिया मार्केटिंगसाठी दिलेला तो एकच मार्केटिंग एरिया नाही, असे कित्येक मार्केटिंग एरिया ऑर्गनायझेशन पुढे असणार आहे. त्या केसमध्ये तिथे मॅन पॉवर इतर ठिकाणी कमी पडून चालेल का? नाही. त्यामुळे त्या मॅनेजमेंट पुढे काय टास्क असणार आहे की युटिलाइज एक्झिस्टिंग मॅन पॉवर इन मोर इफेक्टिव्ह अँड इफिशियंट मॅनर. सो मॅनेजमेंटचा निर्णय या ठिकाणी कदाचित योग्य असू शकतो का, कारण फेस्टिव्ह सीझन आहे, हाय टार्गेट्स किंवा त्याचं एक्सेस प्रेशर किंवा बर्डन आहे म्हणा, आणि लिमिटेड मॅन पॉवर. त्यामुळे अलॉटमेंट ऑफ अ मार्केट गिव्हन टू इच असिस्टंट मॅनेजर विल हॅव टू मॅनेज देमसेल्फ. अशा पद्धतीचा मॅनेजमेंटचा निर्णय हा व्यवहार्य किंवा त्यांच्या ऑर्गनायझेशनच्या, समजा एखाद्या ऑर्गनायझेशनची परिस्थिती खालावलेली असेल आणि या फेस्टिव्ह सीझनच्या माध्यमातून त्यांचा फंड रेज किंवा कॅपिटल रेज करायचा प्रयत्न करत असतील तर ऑलरेडी परिस्थिती खालावलेली असेल तर नंबर ऑफ पीपल हायर करून ते काय करणार. अशा केसमध्ये त्या ऑर्गनायझेशनच्या बाजूने जर विचार करायला सांगितलं तर ती केस स्टडी तुम्ही त्यांच्या बाजूने विचार करून सोडवायला. लक्षात घ्या, सिस्टमॅटिक नॉलेज असणं पहिलं महत्वाचं काम. दुसरं त्याचा लॉजिकल सिक्वेन्स ठरवायचा, पहिला काय करणार, दुसरं काय करणार, तिसरं काय करणार. या लॉजिकल सिक्वेन्स नंतर काय येणार की प्रत्यक्ष इम्प्लिमेंटेशन करताना नेमकी कुठली स्टेज अडॉप्ट करणार आणि ती स्टेज अडॉप्ट केल्यानंतर ती बरोबर कशी याचं जस्टिफिकेशन देणं म्हणजे तुमची पूर्ण केस स्टडी सॉल्व्ह झाली. अशा पद्धतीचं एक बेसिक केस स्टडीचं नेचर असू शकतं. त्यामध्ये मला सांगा, एखादी केस स्टडी अभ्यासाला देऊ शकतो आणि देणार पण आम्ही फॉर प्रॅक्टिस पर्पज, पण तशा पद्धतीचीच येईल, त्याच येतील किंवा काय हे कोणीही सांगू शकत नाही, कारण इट हॅज नो कंट्रोल ऑन एनीवन. केस स्टडी कोणत्याही प्रकारची येऊ शकते बिकॉज यू मस्ट हॅव युअर अलर्ट माइंड backed up with your conceptual clearance.
समजलं? अगदी इन्स्टन्स मी एक उदाहरण तयार करून तुम्हाला चर्चा केली. नेमकं केस स्टडी कसं आहे आणि ह्या सगळ्याला आहे हा कंपल्सरी प्रश्न असेल आणि या सगळ्याला आहे 20 मार्क. समजलं का निशा लोकरे? हो 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 सर. थँक्यू सर. आणि बाकी काय बाकी लोकांना पण समजलं का बेसिक केस स्टडी म्हणजे नेमकं काय असणार किंवा काय. आणि फार इंटरेस्टिंग भाग आहे की ज्या ठिकाणी एक सिच्युएशन दिलेली असते आणि त्या ठिकाणी तुमचा रोल त्यामध्ये काय असेल किंवा काय अशा पद्धतीचे मॅक्झिमम प्रश्न असू शकतात. समजलं? ओके, आपण या ठिकाणी थांबूया.